of rate measurer. Differentiation நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்க கையில கொடுத்துட்டாங்க. Say this is a function. Say x equal to t cube minus 3t. It's a function. உங்க கையில கொடுத்தாச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன். இப்போ சொல்லுங்க, if I want to differentiate this, what I am calculating exactly? Can you help me, Kanna? What we are calculating exactly? Sir, t cube நீங்க extra அந்த before class சொன்னோமே t cube is equal to 3t square. Good. So he is giving me result itself. So he is giving me the final answer itself. Dx by dt is equal to 3t square. 3t square minus 3t. So 3t varadu. 3 Yes. Work on ulla 3. Please come. 3. Yes. t வந்து 1. So 3. So he is able to give me answer. But my question is, what do you understand by this? Doing this? இது என்ன பண்ணப்போ இங்கிருந்து இங்க வரும்போது what did he do in science? What did he do in science? Notebook எடுத்துக்க. Yes, what did he do in science? அதுதான் நான் கேட்குறேன். What you found is slope. You know very well slope. What do you mean by slope? Slope in mathematics also called tan theta. Opposite by adjacent is called opposite by adjacent. Say for example, இப்போ ஒரு graph போடுறீங்க. Look at the graph is like this. For example, சும்மா ஒன்று எடுத்து கை கால். இப்போ now you take slope here. This is theta. You calculate tan theta here. 1. You calculate tan theta here. Tan theta 2. இப்போ என்னோட question என்னன்னா, whether this tan theta is same as this tan theta? No. Clearly visible. இங்க tan theta அதிகமாக இருக்கு, இங்க theta குறைவா இருக்கு. So simple it is. இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, when a function is differentiated, this equation is going to give you tan theta. This is what yesterday I tried to explain you. Am I right, Kanna? Understand? Anyone please tell me yes? You understand really, Lohit? Yes, Kanna? Yogavardhan, come on. No one is telling. Jalesh? All muted. What happened? சொல்லுக்கண்ணா, புரிஞ்சுதாம்மா? நீ புரிஞ்சது சொன்னதான் அடுத்து போக முடியும். Otherwise I have to repeat this. So by differentiating the given function, yes Kanna, thank you. By differentiating the given function, what we are calculating is nothing but tan theta. What do you mean by tan theta? Slope. அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். சரியாடா கண்ணா? Right, come on. இப்போ அந்த 3t square is equal to 3 மாறிடும்ல? இல்ல வர. Don't worry. இன்னைக்கு நான் மறுபடியும் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்கிறேன். Don't worry. Today I'll teach you once again. Don't worry. இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க. How fast the function? Once again, the rule of differentiation. Rule of differentiation. Differentiation, not rule. Please, all of you write. You are only rewriting it, no doubt. You are only rewriting it, no doubt. So, if x equal to t power n, dx differential coefficient dx by dt is equal to n into t power n minus 1. n into t power n minus 1. சரியாடா கண்ணா? இது உங்களுக்கு I hope you are thorough with this. Yes. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் எழுதுனதே தான் நான் மறுபடியும் புதுசாக ஒன்றும் எழுதலை, அதே தான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ பிளைண்டாக t பவர் n என்ன n into t power n minus 1 போட்டால் this is called differentiation. This can also be called as, சொல்லுப்பா யார் சொல்கிறது? Slope. This can also be called as tan theta. எல்லாம் ஒன்று தான். Makes no difference. Please all of you write. ஏன் இதை நான் மறுபடியும் எழுதுறேன்னா, there are few students who are new to our class. உங்களுக்கும் புரியணும், ஓரளவுக்கு புரியணும். உங்களுக்கு 100% புரியாது, ஆனால் ஓரளவுக்கு you can manage. Rule number 2. If x equal to some constant into x power n, t power n, then dx by dt is equal to k அப்படியே வெளியில் இருந்து போய்டும் n into t power n minus 1. Again it is slope only. Slope versus general rule. இதான் tan theta, இதான் slope. இதான் tan theta.
Rule number 3, what I want to give you today. Last class I கொடுத்துட்டேன். If x equal to a constant like x equal to pi, x equal to 2, x equal to minus 50, இதெல்லாம் என்னது? Constants. These are all constants. Then dx by dt equal to 0. Dx by dt is equal to 0. So today we will do a small graphical work and we will try to understand exactly what we are doing. அதாவது இதனோட அர்த்தம் என்னன்னா மறுபடியும் இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்க. Once again I will explain you. இப்படி ஒரு கிராஃப் கொடுத்துட்டாங்க. There is some graph like this. So இந்த கிராஃபுக்கு வந்து say x equal to t cube minus 10t square plus 2 இப்படி ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, அதுக்கு நீங்கள் கிராஃப் போட்டால் இப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோ. பை சான்ஸ் இட்ஸ் கம்மிங் லைக் தட். சார் இப்படியெல்லாம் கிராஃப் வருமா? தாராளமாக வரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யூ கேன் கெட் இட். இப்படி வரும்போது யூ கால்குலேட் dx by dt. What did you calculate dx by dt? Means tan theta. You get some answer. எப்படி கிடைக்க போகுது? Already I have given you 3 formulae. Based on that formula you get some answer. அந்த ஆன்சர் உனக்கு என்னத்தை கொடுக்குதுன்னா, சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் look at the point carefully. Or draw a tangent. Put tan theta. Now at this point your answer will give you tan theta. சரி சார், அப்போ இந்த பாயிண்டில் என்ன செட் பண்ணலாம்? You substitute this t value because it is t, x axis is t, y axis is x. இப்போ if this particular t value, say t5, you substitute here, you will get tan theta at this point. No sir, I want to substitute tan theta at this point. Draw tangent. What is tan theta? இந்த லைனுக்கு tan theta எவ்வளோ எடுக்கணும்? இந்த லைனுக்கு tan theta எவ்வளோ சொல்லு ஜலேஷ், சொல்லுக்கண்ணே. For this line what is tan theta? Come on. For this line what is tan theta? புரியலையா? ஒரு லைன் இப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு theta இருக்கும். இப்படி இருக்குன்னா theta increases or decreases? Decreases. Again decreases. இதுக்கு எவ்வளோ? 0. Tan 0 எவ்வளோ? Tan 0 is how much? Sin 0 எவ்வளோ? Sin 0. Sin 0 0. Tan 0 0. அதனால தான் உனக்கு differentiation of constant becomes 0. Differentiation of constant becomes 0. சரியா எடுக்கண்ணே? ஸோ இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, today I am going to take a very simple examples and we are going to draw a graph so that you really understand what is the meaning of differentiation. போலாமா? Shall we go ahead? Yes. Anyone say yes? Yes. I want to x equal to சொல்லுக்கண்ணே 10t plus 6. I want to draw a graph for this. என்ன வரைய முடியாது, என்ன பெரிய விஷயம், ஈஸியாக போகலாம். எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த கிராஃப் தோராயமாக சொல்லி பார்க்கலாம். how it look like. ஆரம்பிச்சிடலாமா? சரி, உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் நானே போட்டுறேன். டோன்ட் வரி. t x 0. Put t is equal to 0 here. You get 6. t equal to 1. 16. t is equal to 2. 26. போதுமே இதுவே நமக்கு. This is a graph. So this is 6. This is 16 where it is 1. This is 26 where it is 2. இது போதும் நமக்கு, right? இது போதும். 2 26. கிராஃப் முடிஞ்சு போச்சு, ரைட்? புரியுதா கண்ணா? கிராஃப் முடிஞ்சு போச்சு. இங்கே என்ன எக்ஸ் வேல்யூ, இங்கே என்ன ஒய் எக்ஸ் வேல்யூ யாராவது சொல்லு. திஸ் இஸ் எக்ஸ். வாட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஹியர்? எக்ஸ் 26, 16, 6. What's x value here? 0. 0.
Substitute x equal to 0. X equal to 10t plus 6 is 0. What is t then? So minus 2 by 5 is the minus value. Minus 3 by 5. Sorry, Kanna. Minus 3 by 5, that's right. Minus 3 by 5 is the t value here. Purizhaliya? Inga t value 1, inga t value 2, it goes like that. What's the problem? You understand? Sorry sir, இப்போ இந்த கிராஃப் எதுக்கு போட்டிங்க? நாங்கள் அதெல்லாம் 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே போட்டோம். இது என்ன புதுசாக போட்டிங்க இப்போது? நாங்கள் 8th 9th ஸ்டாண்டர்டில் போட்ட கிராஃப் தான் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க. பிரச்சனை அது இல்லை. Now we want to calculate tan theta. எவ்வளோ? dx by dt. யார் சொல்கிறது எனக்கு ஆன்சர்? 10t. 10 is k into t power 1. யார் ஐடியா சொல்கிறது? 10 t power 1. சொல்கிறக்கு என்ன ஐடியா? ஆன்லைன் நேரம் சொல்லி பார்க்கலாம். dx by dt. 10 sir. 10. சூப்பர் ரகன். 10. லோஹித். That's right. 10. ஏன்னா t power 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் n into t power 1 minus 1 எவ்வளோ? 0. What is t power 0? 1. 1 into 1 எவ்வளோ? Answer is 10. So dx by dt is 10. So you understand that it's 10. Yes. Tan theta equal to 10. Tan theta 10 தான் இருக்குமா அந்த கிராஃபில்? பார்க்கலாமா? நான் ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்துட்டுருக்கேன். இதே மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சிக்காத. நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்டிங் லெவலில் உனக்கு புரியணுன்றதால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக எடுத்திருக்கேன். சரியா? இங்கே tan theta 10 தான் இருக்கா பார்த்துடலாமா? சொல்லிக்கிறேன். இது எவ்வளோ? 16. இது எவ்வளோ? சாரி, திஸ் இஸ் 6, ரைட்? 6. திஸ் இஸ் 16. இந்த கேப் எவ்வளோ? இன்டர்வல் எவ்வளோ? 0 1. எவ்வளோ இன்டர்வல்? 1. இந்த இன்டர்வல் எவ்வளோ? 10. This is theta. What is tan theta? சொல்கிறேன் கண்ணே. Tan theta is equal to opposite by adjacent. So, tan theta is equal to opposite by adjacent. எவ்வளோ? 10. Yes. நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணாலும் 10 தான் வருது. நீங்கள் கிராஃப் போட்டு tan theta எடுத்தாலும் 10 தான் வருது. That is what is differentiation is all about. புரியுதா உனக்கு? இதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷன் டெக்னிக். சார் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது சார், இதுக்கு நான் கிராஃப் போட்டே சொல்லிட்டு போய்டுவேன். இதுக்கு எதுக்கு நான் ஃபார்முலாலாம் படிச்சுக்கிட்டு? நோ கண்ணா, இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் கேஸ், 0th கேஸ். அதனால் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. புரியுது சொல். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் டு ட்ரா கிராஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கிவ் யூ ஃபங்க்ஷன் லைக் திஸ். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு t power minus 3 ப்ளஸ் 2t ப்ளஸ் 6. இதுக்கு ஒரு கிராஃப் போடுற கண்ணா நீ போட முடியுமா? போட முடியாது. ஏன்னா t power minus 3. t power minus 3 எப்படி கால்குலேட் பண்ண? ஒரு டினாமினேட்டரில் கொண்டு போய் ஒரு ரேஷியோ எடுக்கணும். 1 by t the whole cube. Is it possible? If I ask you t is equal to 5, சொல்கிறேன் 1 by t the whole cube ஆன்சர் சொல்கிறேன்னா சொல்ல முடியுமா? புரியுது? ஆனால் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டெக்னிக்கில் 5 செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் போட்டுடலாம். அதே நீ கால்குலேட்டர் எடுத்து போட்டால் உனக்கு 1/2 hour ஆகும். புரியுது உனக்கு? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாயிண்ட்? ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா இஃப் யூ ப்ராப்பர்லி நான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வெரி வித் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வி கேன் கிவ் ஆன்சர். ஆனால் அதே நீ கிராஃப் இந்த மாதிரி போட்டு போடுறதுன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறதுக்கு ஆசையாக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாமே சார் அப்படின்னு. That's not true. That's not true. நான் இப்போ சொல்கிறது புரியுதா? So differentiation is just a process of measuring. Come on. Process of measuring. Rate measurer. Tan theta. Slope. அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? Come on, come on. Copy it, copy it. Copy பண்ணிக்கண்ணா அப்படியே நோட் புக்கில் எழுதுப்பா. Sir. Yes, Kanna, please. Sir, how will you find that t is equal to minus 3 by 5? Minus 3 by 5. இது அங்கே செஞ்சுருக்கேன் கண்ணா. Because this is x value. See 26, 16, 6. இங்கே எக்ஸாக்ட் இந்த இடத்துல வந்து x வேல்யூ எவ்வளோ? ஒரிஜின் 0. அப்போ இங்கேயும் x வேல்யூ 0 தானே? இந்த y axis வேல்யூ 0 தானே? ஸோ இதுக்கு 0 போடுமா? ஆன்சர் வந்துடுச்சு. அவ்வளோதாம்மா. யூ காட் த ஆன்சர் லைக். See, what I am trying to do is, instead of mugging up the things, you understand to the core, very core you understand. Then only you will find, you will enjoy it. Then only you will enjoy it.
Any doubt Kanna? Yes, yes. அந்த t இப்படி -3/5 வந்ததுங்க சார். அதான் கண்ணா இதான் 3/5. So You substitute x as 0 because when you move like this is a point where here x 0, here x 0, even here x equal to 0. Let the x y on x axis value of y is 0, no? So you simply substitute that. லக்ஷ்மி சிவானி இன்னைக்கு நேரில் வரலையா? நேற்று நீ நேரில் வந்திருந்தேன். இல்லை சார். வரலையா? சாரி, அப்போ வேறு யாரையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஓகே ஓகே. நேற்று யார் நேரில் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க? யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. காப்பி பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களா? Shall we go ahead for next graph? Shall I take you to next graph? Yes? Ready? X equal to 5t square minus 20t is the given function for you. You are going to draw a graph, typical graph between x and t. So this is t, this is x, 0. 3 வேலை கண்டுபிடிச்சா போதும்ல சார்? போதும் போதும், up to 3 it's enough. யாராச்சும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Of course மைனஸ்ல வரலாமா சார்? வரலாமே, வாட் இஸ் ராங் in that? அதுக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன், வர்றதுக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன், மைனஸ் வர்றதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன். சொல்லுமா? 1 minus 15, 1க்கு 2க்கு minus 10. Is it right? ஸ்கொயர் You should carefully check that. சார் அதான் சார் t ஸ்கொயர் 2t மாத்திடலாமே. அதெல்லாம் மாற்றக்கூடாது, இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் நம்ம பேசுறது. டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லாம் அப்புறம். Now we are not differentiating. அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்கள். See, the graph is between t and x, not dx by dt. Not dx by dt. புரியுது இருக்குன்னு? சார் 1 வச்சா -10 வருதுல்ல? போடுங்க, என்ன பிரச்சனை? போடுங்க -10. ஓகே. 2. Let others challenge that. -15 sir. -15 ಹಾಕನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಾಕನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗುಡ್. 2 -20 -20 ಸೂಪರ್ ಗೋ ಆನ್. 3 -25 ஓ மைனஸில் போயிட்டே இருக்கலவ என்னது? 3 +25 3. What's the answer? Anyone confirm online please? 5 minus உனக்கு என்ன கண்ணா வந்தது? +15 சார். 3க்கு எவ்வளோ வருது பாரு? 45 minus 60 ஐயோ இல்ல 15 சார் -15
minus 15. எதுக்குன்னு? Minus That's 15, right, sir. that's right, that's right, that's really right. Yes. 4க்கு மட்டும் சொல்லிடுங்க எனக்கு. Just one more reading. 4 மட்டும் சொல்லிடுங்க. Zero, sir. 0. 0. 0. 0. Oh. அப்போ எனக்கு 5 வேணுமே. Sorry. Give me answer for 5 also. 25, sir. 25. சரி டாக்டர். இப்போ பாருங்க. -10, -20, +10, +20, +30. This is x value. Here is the x-axis time value. Time எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம 5 வரைக்கும் போயிருக்கோம். 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0. Yes, 0, 0. Right, Kanna? 0, 0. போட்டாச்சு. Right? 0, 0. Right. 0, 0. அடுத்தது 1, -15. 1, -15. Yes. Then 2, -20. 2, -20. Yes. Then 3, -15. 3, -15. Yes. Then 4, 0. Then 5, 25. So, your 9th standard graph runs like this. Clear now? Graph runs like this. Please all of you copy this. Because now this is the time, I mean summer vacation is the time where you can really enjoy the science and maths and you can understand the core. Once school reopens, race will start. Complete the syllabus, complete the lesson, unit test, cycle test, mark, all those, right? So, இப்போ தான் நம்ம நல்லா கற்றுக்க முடியும் சப்ஜெக்டை போட்டு பார்க்கலாம். This is very important. Children who learn this in the beginning stage can easily ace whether it's IIT or NEET, no problem. But they should understand the core. அப்படி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வின் பண்ண முடியும். சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிட்டேன். குட் குட். Hope everyone has completed, my dear kids. முடிக்கலையா? முடிச்சிருக்கேன். இங்கே என்ன கிளாஸ் ரூமில் முடிக்கல ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லோஹித் முடிச்சிட்டியா கண்ணா? ஜலேஷ் முடிச்சிட்டியா? Have you completed? Yes, sir. Yes, sir. குட் குட் குட். ஒரு நிமிஷம், அங்கே கொஞ்சம் கிளாஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் ஒரு சிலர் முடிக்கல. 1 செகண்ட். இல்லை, அவங்க வந்து ஃப்ரீ ஹேண்ட் டயக்ராம் வேகமாக போட்டு தள்ளிட்டாங்க. போட்டு Subhashini, Yogendran, Vishal, Jalesh, Harsha, Aditya, Lakshmi, Sivani, Lohit, Nivarati, Sanjay, Sanjana Shri, Lakshanya, Sai Siddhant. Sanjana Shri, you are a 10 to 11 student or 11 to 12 students? Kana? I doubt, sorry. Sanjana Shri. Anirudra, Sanjana Shri, could you hear me? Sanjana, 11 to 12, okay, good. Anirudra, this is 10 to 11 students. This class is meant for 10th standard to 11th standard students. No problem, you are welcome. If you want to attend, you can attend. Okay, Kana. Okay. Anirudra, you are 11 to 12 student, no? Anirudra, that same? 12, sir. That
அதான் சரி அதான் நேம் பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரியுது நம்ம பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதனால தான் சொன்னேன். ஓகே ஃபைன் கண்ணா. ஓகே கண்ணா, no problem you can attend, but this is mean for 10 to 11 students, no problem, 10 standard to 11 standard students. Okay fine. இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிராஃப் எல்லாம் போட்டு முடிச்சிட்டோம். Come on. What are the points where x equal to 0? Can you look at? Yes? 0, as well as 4, take this 5t square minus 20t equal to 0. Number 1 trivial solution. What do you mean by trivial solution in maths? எனக்கு எங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தார். என்ன பண்ணார்னா, நான் இதை சால்வ் பண்ணிடா, t^3/2 minus 5t^-2 plus 6t equal to 0. ஐயோ இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கூட இல்லையாப்பா, என்னப்பா இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? சார் இது சால்வ் பண்ணுறா அப்படின்னாரு. நான் என்ன சொன்னேன் கூலா, சரிங்க சார் எல்லா டீக்கு 0 போட்டுங்க சார், கதை முடிஞ்சிடுச்சு. போடு 0, 0, 0 போடு, என்ன ஆன்சர் சொல்லு? 0, 0, 0. What is the answer? 0. Perfect. Answer got. This technique is called trivial solution. We don't want that. What I mean to say, I don't want this. I want only this. You understand what I am telling? So there is something called trivial solution. எல்லாத்துக்கும் 0 போடு, மேக்ஸ் முடிஞ்சிடும், மேக்ஸ் புக் முடிஞ்சிடும். You understand? You understand my point, right? Any equation will become true if you put 0, 0, 0, right? அது வேண்டாம். இப்போ சொல்லுங்க, t0 என்ன கண்ணாச்சு, tt cancel. இப்போ சொல்கிறேன் கண்ணா, 5t is equal to 20, t is equal to 4. This is what already you got here. This is a graphical method. This is algebraic method. You got it. But this is not our interest. இது நீ 9th standardலேயே பண்ணியிருக்க, 10th standardலேயே பண்ணியிருக்க. Now at 11th standard, 12th standard and IIT level, we are more interested in rate measuring. What do you mean by rate measuring? dx by dt. இப்போ இது வந்து நீங்கள் 10th standardல பண்ணது தான், இதில் ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. இப்போது what is x? Come on, 5t square minus 20t. dx by dt சொல்கிறேன் கண்ணா, எவ்வளோ? dx by dt. சார் t ஸ்கொயர் வந்து 2t இல்ல 10t. சார் 10t minus 20. 10t minus 20. சூப்பர் கண்ணா, சூப்பர். நீங்கள் நேற்று அட்டன் பண்ணதால் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறீங்க. இங்கே 2-3 குழந்தைங்க உட்காந்துருக்காங்க, இன்றைக்கி தான் புதுசாக வந்திருக்காங்க. ஸோ பொறுமையாக நான் உங்களுக்காக போடுறேன். 5 is a constant, t^n equal to 2, அப்போது n into t^n minus 1. 2 minus 1 எவ்வளோ? 1 minus 20 t^1 எவ்வளோ? 1 into t^0. t^0 1. Yeah, of course 1. So your answer is 10t minus 20. This is what you gave me. Good. Future போக போக ஸ்பீட் எடுத்துக்கலாம், இப்போதைக்கு போட்டுக்கலாம். ரைட்டா? ரைட். This is dx by dt. சரி, ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க கான்ஸ்டன்ட் வந்து 0. இதை இன்னொரு முறை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதானே? ஓ, நீ இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணல. அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை பாயிண்ட். கான்ஸ்டன்ட்டை பார்க்குறதுலாம் 0 போட்டுருக்கூடாது. கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட், இப்போ சப்போஸ் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ டு டிஃபரன்ஷியேட் 10t minus 20, then the minus 20 will become 0. 20, right? Good. Ippo, in this graph, what you are looking at here, I want to find tan theta equal to 0. What I mean to say, blind follow panne, I wish for tan theta equal to 0, dx by dt equal to 0, slope equal to 0. எங்கடா கண்ணே? 0 போட அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கதையை. ரைட், சொல்லு. 20 minus no 0. You are right. Yes. சொல்லு பார்க்கலாம். t is equal to 20 by 10 2 second. Yes. இப்போ பாருங்க t is equal to 2 செகண்டில் என்ன நடக்குது பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, இதற்கு 2 is equal to 2 செகண்ட். இந்த இடத்துல if you draw tangent to this curve and you find tan theta for the tangent, what do you get? Come on. 0. ஏன் 0 ஆச்சு? இல்லை சொல்கிறேன். இப்போது இந்த இடத்துல you calculate tan theta, இந்த இடத்துல you calculate tan theta, in here you calculate tan theta. Tan theta exists. Look at tan theta exists.
Look at tan theta exists. Look at tan theta exists. But here theta is equal to 0, therefore tan theta is equal to 0. Tan theta is equal to 0. Clear now? Ippo, let's come to mathematics. Let's come to mathematics. இது புதுசான ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். just to make you understand, I want to take this. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று நான் இப்போ கைக்கு வந்து ஒன்று எழுதுனில்ல, t power minus 2/3 3/4 ஏதோ ஒன்று எழுதுனேன். அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, கிராஃப் போட்டு பார்த்தா இப்படி இருக்கப்போ அது இப்படி இருக்கப்போ இங்கே மேலே அப்படி போகுது, கீழே வர அப்படி இருக்கிறதா வச்சுக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஏன் இருக்கக்கூடாது? இருக்குது. சைன் டீட்டா இருக்குது, காஸ் டீட்டா இருக்குது, எத்தனையோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ரைட். இப்போது இந்த டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் tan theta? 0. Differentiation 0. Slope 0. Why? Because if you draw a tangent here, you will get 0. What is this? Bottommost point. If you find tan theta, again you will get 0. Tan theta. So, this is called maxima. This is called minima. This is called minima. What's conclusion now? What is our conclusion now? If a function is given, differentiate that. If the differentiation happens to be 0 at a given point, where the function may be maxima or minima. Super recognize. Maxima or minima. It may be maxima or it may be minima. போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கலாம், அவசரப்படாத, நம்ம ரொம்ப பொறுமையாக போகலாம். We will increase the class, but we will not go speed. ரைட்டா? கம் டேக் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். உனக்கு என்ன புரியுதோ நோட் பண்ணி பார்க்கலாம். எதையும் மக்கப் பண்ணாத. You need not copy what I am writing exactly on the board. You write in your own words, in your own way. You can take down. You can take down in your own way. So look at Lohit, come on, Kanna. Sir, on answer, tan theta is 0. ஆமாம் கண்ணே, அதான் முதல்ல போட்டு கண்ணு செய்கிற பாரு. இங்கே பாரு கண்ணே, இது கிராஃபு, இது tan 80 டிகிரி, இது tan 60 டிகிரி, இது 30 டிகிரி, ரைட்? 30 டிகிரி. இது எவ்வளோ சொல்கிற கண்ணு? 0. இது எவ்வளோ? 0 டிகிரி. இது எவ்வளோ? புரியல? இது 30 டிகிரி. புரியுதா உனக்கு? இது 0 டிகிரி. அப்போது இது எவ்வளோ சொல்லி பார்க்கலாம். Any straight line drawn parallel to x-axis is theta is equal to 0. Is it not clear? Any straight line drawn parallel to x-axis is theta is equal to 0. 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 0. Theta 0. அது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம், ஆரிஜின்லேயே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது 100 கிலோமீட்டர் மேலே இருக்கலாம், 100 கிலோமீட்டர் கீழே இருக்கலாம். But if it is parallel to x-axis, tan theta is equal to 0. புரியுதா கண்ணு? Please copy in your own way. The way you understand, you can copy it. புரியல கேளுங்க, மறுபடியும் சொல்லி கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? எஸ் கண்ணா ப்ளீஸ். சார், நீங்க tan theta இப்போ 0 எடுக்கிறீங்க சார். வேற என்ன வேல்யூ எடுக்கலாமா சார்? இல்லை கண்ணா, see our idea, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இஸ் given to you in mathematics. What is a function? என்ன சார் ஃபங்க்ஷன் இப்படி போர் அடிக்கிறீங்களே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கண்ணா. ஃப்யூச்சரில் இது வந்து 100% நம்ம ஃபிசிக்ஸில் அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தன் ரன்னிங் ரேஸில் ஓடுறான், அவனோட உனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா நான் எடுத்துக்கிறேன். I want to take the formula known to you already, right? Say, our displacement S is given by ut plus of 80 square. Have you come across this formula ever? S is equal to ut plus of 80 square? Yes. இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க? This is the displacement. S க்கு பதிலாக x எடுத்துக்கோ. Now speed dt. This is speed is equal to எவ்வளோ வரும்? u, இது வந்து 1 plus of a constant 2t, 2 cancel. So what you get is u plus at. V. Have you seen this formula? Have you seen this formula? V is equal to u plus at. Have you seen this formula? S is equal to ut plus of 80 square. Now you see, by differentiating this, I got this. புரியுதா உனக்கு கான்செப்ட்? So in physics, one concept you can understand in n number of ways. You can understand in n number of ways. ஒரே கான்செப்டை 10 வழியில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபிசிக்ஸில். புரியுதா?
I hope you understand what I'm trying to say. அதனால பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு போக போக சப்ஜெக்ட் when I start applying this in physics, it will be really enjoy. You will enjoy it like anything. புரியுதா? எல்லாம் எங்கே வேணாலும் சரி, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம ரெண்டு விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஒரு டாப்பிக்கும் will explain in different ways. You will understand it. Come on, Kana. Someone is having some doubt. I missed it. Lohit, I think. Sir, அதை எப்படி சார் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க? யூனிட் பிளஸ் இதை பண்ணுற கண்ணு dx by dt. இது என்ன k? அப்போ k டைப்ஸ். கேவுக்கு பதில் யார் இருக்கா? u இருக்கா. இப்போ சொல்லு, t power 1 டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன சொல்லு? நீயே சொல்கிற கண்ணு 1 into t power சொல்லு 1 sir 0 0 plus of a is a constant t square differentiation நீயே சொல்கிற கண்ணு 2t sir 2t. அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு. 2 கேன்சல். இது u into 1 u. இது rate of change of velocity, displacement by time. This is displacement, this is time. Velocity u plus at, finished. okay sir, thank you sir. புரியுதுல்ல? சும்மா உனக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நான் எதுவும் நடத்திட்டு இருக்கேனே, எதுக்கு நடத்துகிறேன்னு உனக்கு புரியணும்ல, அதுக்காக சொல்கிறேன். நான் எதுக்காக இப்படி நடத்திட்டு இருக்கேன்? வில் 10% வில் அப்ளை இன் ஃபிசிக்ஸ், 10% வில் அப்ளை இன் ஃபிசிக்ஸ். இதெல்லாம் தெரியாததால தான் பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபிசிக்ஸ்னா ஐயோயோ கஷ்டம், ஐயோயோ போர்டு எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறதே கஷ்டம், இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னு இந்த வருஷம் கேள்விப்பட்டீங்களா? +2 ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. சாதாரணமாக 100 வாங்கலாம், ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது. அவங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி அனாலிட்டிக்கல் ரொம்ப டீப்பாக படிக்கிறது இல்லை. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, புக்கில் இருக்கிறத படிச்சுட்டு அப்படியே வரணும், அப்படியே அது டப்பா மாதிரி எழுதிடணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ கேன் என்ஜாய் த வே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே கண்ணா, குட். இப்போது இன்னும் ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்காக, நான் கொடுக்குறேன். 10t square minus 50t plus 100. This is the function given to you, polynomial given to you, right? Polynomial given to you. Correct then? Yes. Now you can find dx by dt, and you make it dx by dt is equal to 0, and you can find t value where. So if dx by dt is equal to 0, what you can confirm? It is minima or maxima? It may be maxima or it may be minima. சார் இப்படி சார் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸில் போய் மேபி மேக்ஸிமா மேபி மினிமா என்ன ஹிஸ்ட்ரியா இது? அப்படி கிடையாது. ஸ்லோலி வில் நவ் ஐ எம் டெல்லிங் இட் may be maxima, it may be minima. In future slowly I will take you to a position where we will confirm that whether it is maxima or minima. Not now, it will take time. Okay. இல்லை கண்ணா, the other way you are going to draw graph between time and x and confirm that what you found here is true here. Clear, no? You can do. Yes. ஒன்று டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறீங்க, இன்னொரு பக்கம் கிராஃப் போடுறீங்க, and you find that, and you are going to see that they coincide with each other, support each other. அப்படி நீ கண்டுபிடிக்க போகிற. Come on கண்ணா. Sir, 2.5. Yes. 2.5 ஓ சூப்பர் கண்ணா, சூப்பர் கண்ணா. வேகமாக போட்டிங்களே, பரவாயில்லையே குழந்தைங்க, செம வேகமாக போட்டிங்களே. 2.5 கிடச்சது இருக்குன்னு அவன் முதல்ல டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டான், அவன் முதல்ல கிராஃப் போடல, அவன் முதல்ல டெரிவேஷன் முடிச்சுட்டான் அவன். உனக்கு இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் போட முடியுதா கண்ணா? ஓ குட் குட் குட். அதே மாதிரி டிஃபால்ட்டாக 5 வரைக்கும் போடலாமா சார்? போதுங்கண்ணா, ஒரு 4 வரைக்கும் போட்டால் கூட போதும்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு அந்த இதுக்கு நமக்கு எது அந்த பீக் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கணும், அவ்வளோதான். எதர் வி வாண்ட் டு கெட் பீக் ஆர் வேல்யூ சம்திங் வி வாண்ட் டு கெட், அவ்வளோதான்.
ஒன்றுக்கு எவ்வளோ கண்ணு வருது? 60. 60. 2க்கு 40. ப்ளஸ் 40 வருது. ஓஹோ. 3க்கு 3க்கு the values are correct. You may please check. Online இருக்கிற குழந்தைங்க செக் பண்ணுங்க. சார் 3 க்கும் 40 தான். 40 தான் சார். 3க்கும் 40 தான் வருதா? ஓ பியூட்டிஃபுல் 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 சூப்பர். 4 also 40, sir. அது வராது கண்ணு. 40 தான் சார். 40 தான். 40 தான் வருதா? சாரி கண்ணு. அப்போ 5 போட்டு தான் ஆகணும் நம்ம. Because it is getting stagnated at the point, we have to find out. Okay. 5. Sorry, 5. 100 சார். 500. இது வந்துட்டாங்கண்ணே. 5க்கு அவங்க 40 வருதுன்னு சொன்னாங்களே. 4 தான் சார் 40. ஓகே 4க்கு தான் 40யா? ஓ 5க்கு 100. ஓகே ஓகே. இருக்குமா சார்? Sir, சார் 4க்கு 60 வருது. 60 வருது சார் 4க்கு. 4க்கு 60 வருதாங்க, கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்கம்மா. 4க்கு 60 வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். பட் எனிவே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்கள். ஐ கெஸ் 60 ஷுட் பி ட்ரூ. ஏன்னா 340 வர மாதிரி நான் கொடுக்கல ஃபங்க்ஷன். ப்ளீஸ் செக் இட். 60 தான் சார். 60 தானா? ஓகே ஓகே 5 தானா? பாருங்கள் 5க்கு 100. தட்ஸ் ஃபைன், தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ இதில் நெகட்டிவ் எதுவுமே வரலையா? நெகட்டிவே வரல, அப்படி தானே கண்ணா? எல்லாம் பாசிட்டிவ்லேயே முடிஞ்சு போச்சு. ரைட். T x 20 40 60 80 100 120 0, 0 1 2 3 4 5 6. Zero 100. மேக்ஸிமா தான் சார் இது. பார்த்துடலாங்கண்ணே. All of you really got this? Anyone endorse me? This tabular column is true? Yes, sir. Yes. Okay, Kanna. Let me go ahead. I start drawing graph. Check it. I just drawing graph. Is it okay? Shall I go ahead? Yes, I'm going. 0, 100. Next சொல்கிறேன் கண்ணா. Next என்ன வரப்போகுது? 1, 60. Super. 2, 40. Okay. 3, 40 again. Okay. 4, 60 again. ஓ கிராஃப் நல்லா சிமெட்ரிக்காக நல்லா போகுது. 5, 100 போகுது. பக்காவா என்னடா அது? பக்கா வந்துடுச்சு பேரபோலா. Now you see the minima. இங்கே பார்க்கண்ணா, the minima இங்கே வந்திருக்க பார்த்தியா இருக்கண்ணா 2.5. நீங்கள் ஏற்கனவே எனக்கு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிட்டீங்க. யூ மை டியர் கிட்ஸ் ஆல்ரெடி கேவ் மீ ஆன்சர், ரைட்? 2.5 யாருக்கு நான் முதல் சொன்னது? someone told me. I think லோகித் நீ சொன்னீங்க. Good. This is a point, minimum point. It's a minimum point, right? You already got it. அப்போது நான் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா x equal to 10t square minus 50t plus 100. Excuse me. Let's go by the mathematical way. dx by dt differentiation. எப்படி போடணும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கவனிச்சிங்கன்னா எப்படி போடணும் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் this power is to be multiplied with this. எவ்வளோ கண்ணு? 20. t power decrease 1 minus here power 1 into 50 t power 1 minus 1 0 plus constant 0. அப்போ what's your answer? dx by dt equal to 20t minus 50. Yes, 20t minus 50 is your answer.
right? 20t minus 50 is your answer, right? Ipo, if this dx by dt equal to 0, epo means when tan theta is equal to 0, slope equal to 0, 0, dx by dt equal to 0, the function x may be maxima or minimum. இது நமக்கு தெரியாது மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இன்னும் போகல. It will take time. But let us go back and check. If 0, what you get? T is equal to 2.5. You got it. You have proved it. இந்த இடத்துல பாரு 2.5 டேஞ்சன்ட் போடு 0 வந்துருச்சு. புரியுதுல்ல? Now what is this dx by dt? What is this dx by dt? This is called tan theta, it's called slope, it's called dx by dt, it is also called rate measurer. It's also called rate measurer. நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க 9th ஸ்டாண்டர்டில் rate of change of position equal to rate of change of time. Rate of change of position is velocity. அப்போ நம்ம எங்கே ஆரம்பித்தோம் எங்கே வந்து முடிக்கிறோம் பாரு. இவ்வளோ நேரம் நேற்றுலேருந்து டிஃபரன்ஷியேட் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து டிஃபரன்ஷியேஷன் படிச்சு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்போம்னா அரே இதுதான்ப்பா ஃபிசிக்ஸில் வெலாசிட்டி. இதுக்கு பேர் தான் வெலாசிட்டி. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் வெலாசிட்டி. ஆமாம் ஆமாம். ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸில் தான் அப்ளை ஆகும். கடைசியில் நம்ம என்னென்ன படிக்கிறோமோ எல்லாமே ஃபிசிக்ஸில் தான் யூஸ் ஆகும். சரியா? புரிஞ்சா கண்ணே? ஆதித்யா, லக்ஷ்மி சிவானி, லோஹித் புரியுதா கண்ணே? சுபாஷினி புரிஞ்சுதா கண்ணே? குட் 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 குட். ஏன்னா டவுட் இருந்தால் கேளுங்கடா கண்ணே. டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. எஸ் எஸ் சொல்லு கண்ணே. பண்ணலாமே அதில் சப்ஸ்டிட். ஓ இந்த பண்ணலாமே. வாட் இஸ் ராங்? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து இதில் கூட சொல்லி கொடுக்குறேன். நான் வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் இஸ் ஏன் சார் T 1 2 3 இதில் போட்டு பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் கண்ணா. டெஃபினெட்லி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். நான் ரைட் நான் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். டோன்ட் முடிச்சிருங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சார் அப்போது அவங்க சொன்ன மாதிரி 1 அப்படி போகிற -30 பட் tan theta is equal to -30 வரும்ல? அது பார்க்கலாம். வில் செக் இட். டோன்ட் வரி, வில் செக் இட். வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் இஸ் a meaningful question. நான் அடுத்த சொல்லி கொடுத்தேன் பட் யூ ஆல்ரெடி ஆஸ்க் மீ. குட், தட்ஸ் குட் ஐடியா. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ ஃபார் த given function here on the board, right, dx by dt, what we have been calling as tan theta or slope, whatever may be, is given by சொல்கிறேன் 20t minus 50. ரைட். இப்போ நம்ம ஃபிசிக்ஸில் இதே தான் வெலாசிட்டி tan theta, slope, rate, dx by dt எல்லாம் ஒன்று தான் கண்ணா. எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. எழுதிக்கோங்க, 100 முறை கூட எழுதிக்கோ, எல்லாம் ஒன்று தான். இப்போது வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சொல்ல பார்க்கலாம்? 20t minus 50. லெட் அஸ் கால் இட் as tan theta. ஜஸ்ட் இன்னும் நான் டைரெக்டாக ஃபிசிக்ஸ்குள்ளே கூப்பிட்டு போகல, அதனால் tan theta போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன்டு ஃபிசிக்ஸ் ஐ வில் ரிமூவ் tan theta. ஐ வில் கால் இட் as velocity. ரைட். இப்போ பாரு tan theta. வாட் இஸ் ஆஸ்கிங் இஸ் ஏன் சார் அந்த 2.5 மட்டும் பிடிச்சிட்டு இங்கேயே உட்காந்துட்ருக்கீங்க? இங்கேயும் பண்ணுங்கள், இங்கேயும் பண்ணுங்கள், இங்கே பண்ணலாமே கண்ணா. சூப்பராக கண்ணா. போடு t is equal to 1. at t is equal to 1 ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சொல்லி பார்க்கலாம். tan theta is equal to 1 போடு அந்த இடத்துல. -30. at t is equal to 3. 10. எவ்வளோக்குன்னு? 10. ரைட். ஸோ ஒன்றுத்தில் -30 வந்திருக்கு, இன்னொருத்தில் +10 வந்திருக்கு. ஒன்றுத்தில் -30 வந்திருக்கு, இன்னொருத்தில் +10 வந்திருக்கு. ரைட்டா கண்ணா? இப்போ சொல்லுங்கடா கண்ணா,
This is called negative slope. This is called positive slope. அதுதான் next உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். Today's class, next I am going to teach that only. What is the meaning of negative slope? What's the meaning of positive slope? What is the slope here? Zero slope. அதுதான் நான் சொல்லிக் கொடுத்தது. 2.5 என்னப்பா வந்தது? Equal to 0 போடு. Equal to 0 போடு. 2.5 வரும் பாரு. Zero slope. What do you mean by zero slope? The graph tangent is parallel to x-axis. It may be maxima, it may be minima. In my case it is 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 minima. சரியா கண்ணே? ஒரு நிமிஷம் கண்ணே. இப்போ கவனிங்க. ஒரு கிராஃப்ல when the x value increases, see x value t value increases, when t value increases, if x value also increases, look at increase avada paru, check it, increases, this increases. When t value increases, x also increases, then it is called positive slope. Look at this side. When t value increases, what happens to x value? எங்க? Decreases. இங்கிருந்து இங்க வந்துருச்சு. t is increasing, but x is again t is increasing, x is decreasing. This is what is called negative slope. இப்போ எதுக்காக சொல்றேன்னா இங்க பாரு t is equal to 1 ல you got negative answer. So negative slope. இந்த இடத்துல tan theta calculate பண்ணினா, if you calculate tan theta here, you will get minus 30. T is equal to 3. Say here 3. If you calculate tan theta here, you will get plus 10. You understand? Now you can understand plus slope and minus slope. Plus tan theta, minus tan theta. What's the difference between plus tan theta and minus tan theta? Plus positive slope and negative slope. When the independent value increases, dependent value also increases. It is called positive slope. If one increases, other decreases. It's called negative slope. It's called negative slope. You understand the point? Come on. Copy பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க. சார் நான் கேட்கட்டேன். ரெண்டு ஆக்சிஸ்மே பாசிட்டிவ் தானே சார் இருக்கு. ஸோ எப்படி நெகட்டிவ் ஸ்லோப் வரும்? இவ்வளோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? When the t increases, what happens to x value? You tell me. Look Increases. at அவ்வளோதான். That's positive slope. When t increases, what happens to x value? Decreases. Called negative slope. புரியுதுல? I will explain in a different way. Positive slope, negative slope, I will explain you in a different way. Don't worry.
சரி கண்ணா. இப்போ you kids want to understand positive slope and negative slope. So I take it to some other region, leaving this differentiation. மறுபடியும் differentiation next class வரலாம். Now I want to take you to different case. சொல்லு கண்ணா. Sir, then maximum and minimum come in the same graph. Maximum minimum Can it come in the same graph? come at the same time. No, not possible. Never, not possible. அப்படி உனக்கு மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் சேம் டைம் வரணும்னா உனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இதுதான்டா கண்ணு. இது டைம், இது எக்ஸ், உன்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படி இருக்கணும். வேர் tan theta is equal to 0. When tan theta is equal to 0, your function is a constant, x equal to 50. If you want, you can call it as maximum. ஜீரோ ஸ்லோப்ல இருக்கும்போது மட்டும்தான். ஆமாம், அப்படி ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. பிகாஸ் இட் doesn't have slope at all. Then how can you call it as maximum minimum? It doesn't have slope at all. Then how can you call it as maximum minimum? சரி கண்ணா, அது வாய்ப்பு இல்லை கண்ணா, அப்படி ஒரு சான்ஸ் இல்லை. சரியா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்போ. நவ் யூ ஹவ் டு ஹெல்ப் மீ. y is equal to x equal to 5t. இது டைம், இது எக்ஸ். இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னு யார் எனக்கு சொல்கிறது? வாட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் திஸ் கிராஃப்? கேன் எனி ஆஃப் யூ ஹெல்ப் மீ அவுட்? இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும் நான் போடணுங்கன்னா நோ கண்ணா. எக்ஸ் இஸ் 5 times t. t equal to 1 எக்ஸ் எவ்வளோ? 5. t equal to 2 na x equal to 10. So it is not parallel. இப்படி போகுண்டா கண்ணா, இப்படி போகுது. வேணா நெகட்டிவ்லி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் கிடையாது. எஸ், நீங்கள் -2 போட்டால் -10 வரப்போகுது, அவ்வளோதானே. ஸோ இட் இஸ் லைக் திஸ். ஸோ வாட் ஐ மீன் டு சே, 1 5 2 10 கரெக்டாப்பா, 3 15. இதில் யாராச்சும் எனக்கு tan theta கண்டுபிடிச்சி கொடுப்பாங்களா டக்குன்னு? This graph, you give me tan theta for this graph. Come on, x equal to 5t. யார் எனக்கு இதுக்கு tan theta கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கறது சொல்லுங்கண்ணா? சூப்பர். theta 5 1 tan theta is equal to 5. So x equal to 5t. உங்களுக்கு லோயர் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க y is equal to mx. Did you come across this? No, ஃபிசிக்ஸில் வராது, மேக்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்படி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த y தான் இப்போ நமக்கு x ஆயிடுச்சு, mt. இதுதான் m ஸ்லோப். நம்ம இது வரைக்கும் tan theta ஸ்லோப் dy by dxன்னு போட்டோமே. The other symbol for that in mathematics is m. Slope is called m. Have you come across this already? மேக்ஸில் எங்கேயாவது ஸ்லோப் எம்னு எழுதியிருக்கீங்களா பை சான்ஸ்? இது வரைக்கும் எழுதலை. நோ, டோன்ட் வரி, இனிமேல் எழுதுவோம். அப்போது tan theta ஸ்லோப் m ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இந்த கிராஃபில்? Five. Now I have a question for you. This tan theta, this slope, this m is a variable or constant? இது கான்ஸ்டன்ட். அப்போது நீ இங்கே போட்டாலும் tan theta equal to 5 தான், இங்கே போட்டாலும் tan theta 5 தான், நீ இங்கே போட்டாலும் tan theta 5 தான். புரியுதா சொல்கிறது? ஸோ எங்கேயுமே வந்து t value increases, x value will keep on increasing. This m is what is tan theta. So x equal to mt, where m is tan theta. இப்போ இதிலே நான் உங்களுக்கு ஒரு புது கிராஃப் கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு நீங்கள் தான் எனக்கு ஐடியா சொல்லணும். அது எப்படி நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் அந்த கிராஃப்ன்றது நீங்கள் தான் சொல்லணும். x equal to -5t. இது எப்படி நான் சமாளிக்கலாம்? யாராச்சும் சொல்லுங்க எனக்கு. x is equal to -5 tan theta. கிராஃப் போடு எனக்கு. Show me graph. How it will work? So tan theta -5. சூப்பர் ரக்கன். அதே தான் நீ சொன்னியா? சாரி ரக்கன்.
tan theta is equal to minus 5 equal to m equal to slope equal to dx by dt. இப்போது இதை எடுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா dx by dt ஈக்குவல் டு சொல்லுங்க எவ்வளோ போகிறது -5 ஸ்லோப். கிராஃப் போட முடியுமா இதுக்கு நம்மளால்? கேன் வி ட்ரா கிராஃப் ஃபார் திஸ் ரியலி? போட முடியுமா உங்களால்? எங்கே இருக்கு காட்டுங்க. கிராஃப் எங்கே இருக்கு காட்டுப்பா. எப்படி இருக்கும்? இல்லை அப்போ கீழே வந்து tan theta 5 தான். எங்கே இருக்கும் கிராஃப் காட்டுங்க. ப்ளீஸ் ஷோ மீ வேர் இஸ் தட் கிராஃப். அப்படியே கீழே வரும். எப்படி வரும் போடுங்க, சும்மா காட்டுங்க. ப்ளீஸ் கம் டு போர்டு அண்ட் ஷோ. சரி அப்படியே போடு. Finished, he has done it. Good, he has done it. இப்படி வரும் 1 minus 5, 2 minus 10, 3 minus 15. அவ்வளோதான், finished. So this is a graph. என்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக போட முடியல because I don't have scale. என்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக போட முடியல, but this is a graph. அப்போது இதுக்கு என்ன வருது? x equal to minus 5t. நான் எதுக்காக இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டேன்? பிகாஸ் த கொஸ்டின் தட் யூ ஆஸ்ட் மீ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ வென்ட் ஃபார் திஸ் கிராஃப். ஏன்னா நான் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி, இஃப் த கிராஃப் இஸ் லைக் திஸ், வாட் யூ மீன் பை வென் t increases, x also increases. Again when t increases, x again further increases. This is called positive slope. இங்கே வந்து m equal to 5. இங்கே when x increases, t increases, x decreases. கீழே போயிடுச்சு. Again when you increase t, x again decreases. Again when you increase t, again x decreases. So when you keep on increasing t value, the x value keeps on decreasing. Therefore this here m is equal to -5. இது போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும். ரொம்ப சிம்பிளாக புரியுதா? அதாவது சிம்பிள், வெரி சிம்பிள். என்னென்னா வெரி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் த கிராஃப் ரன்ஸ், யூ நோ, அவுட் ஆஃப் திஸ் 4 quadrant, which is first quadrant, which is second quadrant, which is third quadrant? எதுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் quadrant சொல்லுமா? plus first quadrant. Okay. Plus minus fourth quadrant. Yes. இது என்னது? First quadrant. This is second. ஏன்னா இப்படி தான் சுற்றிட்டு வரும் இல்லையா? This is third quadrant. And this is fourth quadrant, right? இப்போ if a graph runs between first quadrant and third quadrant, slope is positive. If ஏன்னா இது positive, இது என்னது? நெகட்டிவ். அப்போ ஸ்லோப் நேச்சுரலாக நெகட்டிவ் பை நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். அதானே கண்ணே? ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் அதானே போகணும் tan theta. ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட் அதானே ஒன்று tan theta. Both negative, then what you get? Positive. So this is called positive slope. It's called positive slope. If the graph runs here, it's called negative slope. Note பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நோட் பண்ணுங்க, டீட்டெயிலாக நோட் பண்ணு. Sir. Yes, Kanna, please. Sir, where should we take theta in this graph? So இங்கே தான் கண்ணா தீட்டா ஆரம்பிக்கிறோம். நீங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் தீட்டா எப்பவுமே. இதுதான் தீட்டா. Come on. Any other doubt here? இந்த கிராஃப்க்கு தீட்டா எங்கே ஆரம்பிக்கிறேன்னு கேட்குறேம்மா? நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கலாம், வேணும்னா இப்படி எடுத்துக்கலாம், நத்திங் ராங். ஆனால் இன்னும் 4 ஆகாது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதர்வைஸ் இப்படி சுற்றிட்டு வரலாம். ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். சார் அது எப்படி சார் இது இவ்வளோ தூரம் போட்டிங்க, இது குட்டியாக போட்டிங்க, ரெண்டுமே ஒன்று தான் சொல்கிறீங்களே எப்படி? ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் சம் டைம். when we complete another ஒரு 7-6 classes, I will deal with you, I will teach you trigonometry separately. அப்போ உனக்கு நீ நல்லா புரியும் இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது. ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் மேனேஜ் பண்ணலாம். அவங்க என்ன கஷ்டமான ஆங்கிள் கொடுத்தாலும் ஜஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸில் நம்ம ஆன்சர் போடலாம். புரியுது? எவ்வளோ கஷ்டமாக கொடுத்தாலும் சரி. அதை சொல்லி டெக்னிக்ஸ் 10th சொன்னது இதுங்க. 10th இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது ஃபுல்லாக சொல்லிக் கொடுப்போம். 10th ரொம்ப அது குட்டி பசங்கடா, சரியா?
10th வந்து சும்மா ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரிக்னாமெட்ரி. அதில் என்ன இருக்குது, சும்மா sin θ, sin 60, sin 30 அவ்வளோதானே. இங்கே we will find sin 280, cos 280, என்ன நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்ம கொடுப்போம் ஆன்சர். புரியுதா? வில் கோ லைக் தட். அது கொஞ்ச நாள் ஆகுங்கன்னா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ, டோன்ட் வரி. பட் ஒன் திங் யூ கேன் பி ஷூர் அபவுட் ஒன் திங். வாட் இஸ் தட்? எனி ஆங்கிள் கேன் பி ஸ்டார்டட் ஒன்லி ஃப்ரம் ஹியர். ஏன்னா இங்கே தான் நீங்கள் 0,0 ஆரம்பிக்கிறீங்க. யூ ஆர் காலிங் ஒன்லி திஸ் as the first quadrant. யூ ஆர் கோயிங் ஒன்லி லைக் திஸ் as per mathematical rule. அப்போ நீ கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணலாம், இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வேண்டாம். எதுவாக இருந்தாலும் இங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுப்பா. 2 இதான் டீட்டா, அடி இதான் டீட்டா, இதான் டீட்டா போட்டு தப்பே வராது. யூ வில் நெவர் கெட் ராங். புரியுதா? இப்படி எப்படின்னு கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணிக்க வேண்டாம், ஒரே போட்டால் வந்து ஆன்சர் வரும். பட் அதெல்லாம் இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோனா டெக்னாமெட்ரி நடத்தும்போது நான் மறுபடியும் நடத்துகிறேன். ஐ வில் டீச் யூ. எஸ், இப்போ y is equal to mx நீங்கள் போட்டு கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு. இப்போ எனக்கு இந்த கிராஃப் யாராச்சும் போட்டு பார்க்கலாம். y is equal to x equal to mt plus 10. y is equal to mt எஸ். யார் எனக்கு இந்த 4 கிராஃப் போட்டு கொடுக்குறது? 1 2 3 4. சும்மா எனக்கு ஷேப் மட்டும் கொடுத்தா போதும், நீ எக்ஸாக்டெல்லாம் போட வேண்டாம். சார் இது இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் தோராயமாக சொன்னால் போதும், அப்ராக்சிமேட்டாக சொன்னால் போதும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஈவன் த எக்ஸாக்ட் கிராஃப், சார் ஒரே டவுட்டு, ஜஸ்ட் த ஸ்டைல், அவ்வளோதான். கமான் கண்ணா சொல்லுங்க. இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்க நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியுமா? பண்ணலாமே. m is a constant, differentiation of t is 1, 10 is 0, finished. So dx by dt is equal to வெறும் m, முடிஞ்சு போச்சு. புரியுது இல்லையா கண்ணா? இங்கே பாருங்கள், he wants to differentiate this. சொல்லு பார்க்கலாம். dx by dt equal to m is a constant. What's the differentiation of t power 1? 1 plus what is the differentiation of 10? அவ்வளோதான். So the answer is m, finished. யார் எனக்கு டைபிக்கல் ஷேப் ஆஃப் கிராஃப் கொடுக்குறது? ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப், கமான். யார் எனக்கு ஃபஸ்ட் கிராஃப் கொடுக்க போகிறது? நான் வேல்யூலாம் வேண்டாம், சும்மா தோராயமாக சார் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் போதும். தட்ஸ் எனஃப். கமான் சொல்லுங்க. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். How many quadrant it will touch? 2 quadrants. Come on, Kanna. 3 and first quadrant. 3 and first quadrant. Good. அதான் இங்கே எல்லாருமே கிளாஸ்லேயும் அதான் சொல்கிறாங்க. 3 and first quadrant, 3 and first quadrant, 3 and... Yes, anything else? நான் எடுத்துக்கிட்ட my equation, shall I explain you? x equal to mt plus 10. Now x equal to 0. இது வந்து x, இது வந்து t, இது 0,0. எங்கடா கண்ணா x equal to 0? எங்கே இருக்கு காட்டு? x equal to 0 எங்கே இருக்கு காட்டுமா எனக்கு? Which axis? Here x0, here x0, even here x value is 0. Am I correct? Correct? Yes, x equal to 0. புரியுது இல்லையா? You understand? Right? x equal to 0. அப்போது x equal to 0 போட்டு என்ன வந்தது ஆன்சர்? equal to 0 போட்டு போச்சுமா கண்ணை மூடிட்டு. mt plus 10 equal to 0. mt plus 10 equal to 0. சரியா? t is equal to -10. சரி, அதாவது போட்டோம். இந்த இடத்துல t எவ்வளோ? இதில் t 0 போட்டோம். at t equal to 0 சொல்லுப்பா. அப்போது கவனிங்க, நல்ல கவனி. t equal to 0, what's the value of x? 10. So your graph is like this. 3 quadrant touch பண்ணிட்டு போகும். Check it.
இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்ல பார்க்கலாம் 0, 10 check it t க்கு 0 போட்டா x 10 அப்பர் t க்கு 0 போட்டா what's the value of x t க்கு 0 what's the value of x come on 10 right x is 0 x is 0 this is x equal to 0 what's the t value minus 10 by in that minus 10 by m is the t value where the point line what's the value of x 0 you understand the point so graph எங்க ரன் ஆயிருக்கு first quadrant second quadrant as well as third quadrant getting it இதே மாதிரி இப்போ 4 கிராஃப் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் போடு பார்க்கலாம் முதல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்புறம் பாரு கடன்னு ஓடிடும் பாரு x equal to mt plus 10 minus 10 இல்லை ஃபஸ்ட் கிராஃப் தானே போட்டிருக்கேன் போ ஃபஸ்ட் கிராஃப் மட்டும் தாங்க நான் முடிச்சிருக்கோம் போ we have done only this any of you got any doubt someone has got some doubt Sir, yes Kanna please sir, எனக்கு வந்து இந்த equations எப்படி சொல்லு கண்ணா என்ன புரியல சொல்லு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அம்மா இல்லை 4 ஈக்குவேஷன் எப்படி எதுன்னு புரியலையா இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே நான் போட்டிருக்க கிராஃப் புரியல அப்படி தானே கண்ணா எஸ் ஓகே I'll explain don't worry in mathematics suppose this is t suppose this is x but your maths teacher may call this as y this is x but in physics we preferably strongly recommend this is x this is t ஏன்னா in physics in the entire physics only one independent variable in the whole universe that is time மட்டும்தான் நில்லுனாலும் நிற்காது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ என் வாட்ச் கொஞ்ச நேரம் நின்னா எனக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா 54 வயசில் அப்படி நின்றுடலாம் 55 வயசுக்கு போக வேண்டாம் பட் இட் வில் நாட் ஸ்டாப் நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ ஹேவ் டு கோ டு ஏஜ் 55 ஐ ஹேவ் டு கோ புரியுதா தட்ஸ் ஒன்லி இண்டிபெண்ட் அதனால் ஃபிசிக்ஸில் ரியல் லைஃப்பில் வி டேக் டி ஆனால் மேக்ஸ் டீச்சர் சும்மா என்ன பண்ணுவாங்க இதை ஒய் இது எக்ஸ்னு வச்சுட்டு செய்வாங்க பட் நான் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ ஒன்லி த ரியல் இன்புட் ஏன்னா எனக்கு ஃபிசிக்ஸ்க்காக தான் உங்களுக்கு நடத்தினுக்கிறேன் அதனால் ஐ வாண்ட் டு கோ ஒன்லி வித் எக்ஸ் அண்ட் டி ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் திஸ் ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் பிகின் இப்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு mx இது உங்கள் மேக்ஸ் டீச்சர் சொல்லுவாங்க பட் இதே நான் என்ன சொல்லுவேன் x ஈக்குவல் டு mt அப்படின்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது புரியுதா கண்ணு இப்போ பார்க்கணும் நீ கேட்டதாலும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிக் கொடுக்குறேங்கன்னா கவனிமா ஈஸியாக புரியும் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது இப்போ இந்த கிராஃபை என்ன போடுன்னா நான் எப்படி போடுவேன் ஐ வில் டூ லைக் திஸ் இஸ் x ஈக்குவல் டு m டைம்ஸ் t இது t இது x getting it yes because t is equal to 0 x equal to 0 when t increases x also increases good look at carefully me t increases x also increases when t decreases x also decreases புரியுதா either way negative positive either way இப்போ x equal to
mt plus 10 அப்படியே ஸ்லோவாக உங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறேன். mt plus 10 இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா this is tan theta slope, this is tan theta slope. ஏன்னா இதுக்காக இருந்தாலும் dx by dt equal to சொல்கிற கண்ணே நீ தானே கேட்ட m, இதுக்கு dx by dt சொல்லு, அதே m தான். So this clearly shows that these two equations what I took, tan theta is same, m is same, slope is same, புரியுது இல்லையா? But என்ன வித்தியாசம்னா when t is equal to 0 here, x equal to 0. But in this case, when t is equal to 0, x is, come on, t க்கு 0 போடுப்பா, x எவ்வளோப்பா? 10. அப்போது என்னோட செகண்ட் கிராஃப் இப்போ எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கா கண்டுபிடிக்கலாமா? என்னோட செகண்ட் கிராஃப் இப்போ எங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கா கண்டுபிடிச்சிடலாமா நம்ம? எஸ், கண்டுபிடிச்சிடலாம் வாங்க. திஸ் இஸ் மை செகண்ட் கிராஃப் 10 0 கமா 0 0 கமா 10 புரிஞ்சுதா இல்லையா பாரு? t equal to 0, x equal to 0 in the graph. t equal to 0, x equal to 10 second graph. அப்போ யார் இவ? x equal to mt plus 10. சார் இது எப்படி சார்? இப்போ நான் கேட்குற ஒன்று, இதுக்கு tan theta கண்டுபிடிக்கிறேன், இதுக்கு tan theta கண்டுபிடிக்கிறேன். இது 1, இது 2. எது அதிகமாக இருக்கும்? which is greater? x is equal to mt 1 2 which is greater? 2 1 both are equal. ஏன்னா ஏன் both are equal? அரே கண்ணா கவனி, இப்படி இருக்கு, இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், 30 degree 30 degree 30 degree, all are parallel, which has got more tan theta value? All are equal. அதே தான் இங்கே இப்போ this is parallel to this, both the m values are same, both the tan thetas are same. அப்போ உனக்கு எப்படி இருக்கும்? which is a more tan theta? come on, both are same. don't you understand? புரியுதா இல்லையா? ரைட். இப்போ சொல்லு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 கோ. இப்போ சொல்லு ஈக்குவேஷன் 1 2 என்ன வித்தியாசம் நீ கண்டுபிடிச்ச? சார் அங்கே மைனஸ் இருக்கீங்க மைனஸ் இல்லைடா அப்படி சொல்லக்கூடாது. which is having same slope, they are having same slope or different slope? different slope. no, same slope, same parallel. same slope. m is equal to இதை நீ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் dx by dt வெறும் m தான், இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் dx by dt வெறும் m தான். அப்போ யார் who is having more tan theta? equal tan theta. ஆனால் ஒரே கண்டிஷன் என்னன்னா when t is equal to 0 he is getting 10, when t is equal to 0 he is getting minus. அவ்வளோதான், கிராஃப் முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ கிராஃப் minus 10 0 comma minus 10 புரியுதா இல்லையா? அப்போ x equal to mt minus 10. புரியுதா கண்ணே? உன் ஈக்குவல் கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா கண்ணே? யார் கேட்டது கொஸ்டின்? ஐ திங்க் சுபாஷினி நினைக்கிறேன். Yes, sir. எஸ், காட் இட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட்? Yes, sir. எஸ், ப்ளீஸ் காப்பி இட். இப்போ 2 ஈக்குவேஷன் முடிச்சிட்டோம், 1 and 2 முடிச்சிட்டோம், 1 and 2 முடிச்சிட்டோம். போடுங்க பார்க்கலாம். For all the 3 graphs now, you can have one more equation also. ஏன் ஒன்றுக்கு முன்னாடி இன்னொரு 0th equation கூட எழுதிக்கலாம். என்னது? x equal to mt. mt plus 10, mt minus 10. All the graphs, differentiation answer is m. Means tan theta is m. Means all the tan thetas are equal. In simple language, they are parallel to each other. Super, parallel to each other. புரியுதா கான்செப்ட்? நீட்டாக நோட்புக்கில் காப்பி பண்ணு. டோன்ட் கிவ் அப். இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டுனா ரைட் ஃப்ரம் த டே 1 in your class room you will be the topper. we should be the topper. நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் கிளாஸ் எடுக்கிறதே டாப்பர்ஸுக்கு தான், சரியா? we should remain topper, but no need of hard work. ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே ஸ்மார்ட்டாகவே நம்ம எப்படி இருக்கலாம்? டாப்பராக இருக்கலாம். that's a concept.
அதே மாதிரி ரெண்டாவது லாஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கும் இந்த போடுவோம் வில் கம் by dt minus n. ஆமாம் இது வரேன் வில் டூ தட் டோன்ட் if you say yes I take you to the next part of the same இதோட இந்த 2 3 3 and 4 ஈக்குவேஷன் முடிச்சிட்டு நம்ம கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு minus n90 சூப்பர் இஸ் கெட்டிங் நவ் பத்தியா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனுக்கே இப்போ ஐடியா வந்துடுது குட் completed my dear kids. Sai Sadesh, Yogavardhan, Sir. Chalesh, come on. Sir, want the graph for the second equation come the other way, sir. Second equation. The graph. Why don't the slope come the other way? Why don't the slope come The other way. the other way? Wait. The other way will come. 3 and 4 will come. Because here also m is positive, tan theta is positive, tan theta is positive, tan theta is positive. How come it can come other way? Prida, tan theta positive na, ipdi dhaan vandadu. It has to come like this. When the time increases, graph should increase. Again when the time increases, the value should increase. Chalesh, is it clear for you? Okay. Yes, sir. Now we are in a position to complete the rest of the two graph what we took. எடுத்துடலாமா third எடுத்துடலாமா இங்கே பாருக்கண்ணே time t is equal to 0 எங்கே இருக்காவ third graph come on யார் சொல்கிறது please answer my question t is equal to 0 what's your x value third graph 10 plus 10 or minus 10 Plus 10. so this is your graph look at இதுதான் உன்னோட graph what is this x equal to சொல்லப்பா minus mt plus 10 இப்போ if you substitute t is equal to 0 what do you get x value 10. if you substitute t is equal to 0 what get you x value you are getting it look at 0,10 புரியுது இல்லையா but slope is negative எப்படி சார் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறீங்க இங்கே பாருங்க Then m minus if you increase the t value x value will decrease பாருங்க you go from here to here you are increasing your t value what happened to x value it's coming from here to here it's decreasing is it not clear when you increase t value x value keeps on decreasing negative slope m is negative அதான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் கிராஃப் இப்படி வந்தால் பாசிட்டிவ் இப்படி வந்தால் நெகட்டிவ் ரொம்ப சிம்பிள் as டேய் உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் யாராவது சும்மா வீட்டில் தூங்கியிருந்தான்னா சும்மா சாப்பிட்டு சினிமா பார்த்துட்டு சுற்றிட்டு இருக்கானா அவனை பிடிச்சது உள்ளே போடுறா கொஞ்சம் ஏதாவது லேசாக படிக்கட்டும் பின்னாடி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவான் இதுக்கு ஃபீஸும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது கொஞ்சம் வந்து படிக்க சொல்லுப்பா if they attend this 1 month course they get fit to study IIT or JEE or NEET whatever may be okay they can easily swim I will give you sufficient input for mathematical foundation very strong which will help you to ace your maths also not only physics mathematics also for your information what I am teaching now differential calculus is in your plus 2 mathematics volume 2 max NCERT book is full of calculus 12th second volume mathematics books NCERT full packed with what only calculus nothing other than that because so important it is நீ இங்கே பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கிட்டனா அங்கே சும்மா அழகாக சென்டை வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புரியுதா ரைட் கண்ணா அடுத்து சொல்லுப்பா த லாஸ்ட் ஒன் இது ஃபோர்த் ஒன் கம் ஆன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரே ஸ்லோப் வேல்யூ ஸோ தே ஆர் சூப்பர் கண்ணா தே ஆர் பேரலல் டீச்சர் ஆனால் இவளுக்கு when t is equal to 0 goes to minus 10 அப்போ எங்கே இருக்கும் கிராஃப் இங்கே இருக்கும் minus 10 0, minus 10 ஓ சாரி கண்ணா அங்கே இருக்கா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம் வேண்டாம்
This is the case. 0, minus 10. அப்போ x equal to minus mt minus 10. புரியுதுல்ல? ரிவைஸ் பண்ணுங்க. நம்ம இன்னும் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து 3 classes per week போடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். பட் சரியாயிடும். கொஞ்ச நாள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே தான் வரும். சொல்லுங்க, சொல்லுமா ப்ளீஸ். சார் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனுக்கு நெகட்டிவ் ஸ்லோப் தான் சார். ஆமாம் கண்ணு, தேர் நெகட்டிவ் ஸ்லோப். போத் ஆர் parallel to each other. Look at this third graph. This is the fourth one. Negative slope, negative slope. You are right, Kanna. This from at 0 it goes to plus 10. At 0 it goes to minus 10. That's the only difference. At 0 it goes to plus 10. At 0 it goes to minus 10. That's the only difference. Getting it, Kanna? Yes, sir. Thank you. Excellent, excellent. So, according to our schedule, we meet again.